客家风情。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka。现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。啲客家蓝眼毛，跟有谈过这眼毛，有朋友讲做起二头眼。根本嘢，你就來了解新做新婦嘅客家人，用辦發揮社會嘅精神，唔但搶生產質量，還個變做為發展自然工藝嘅體系。Handmade persimmon cakes are part of a long-established industry in Qingpu Township. Not only are they a delicious treat, the leftover persimmon skins are upcycled to produce a natural fabric dye used in materials for making clothing, backpacks, and other products. People can learn more about persimmon dyeing and take part in DIY craft workshops when the fruit is in season. Why not make a trip to Qingpu Township this autumn? Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。你剛才講那段啊，什麼髯是染，對不對？對對對，藍染嘛。沒錯，以前介紹過啊。對啊。但是是不是有另外一個髯在裡面？另外一個哦，它根本就是廢物，但是把廢物再利用。什麼廢物？請說呢？那就是柿藍。就是用柿子哦，所以就變橘紅色咯。對啊，其實它應該是比較偏土黃色啦，因為那個柿子是橘紅色沒錯，但染過之後，絕對它顏色會有一些深淺不同哦，有淡土黃色，有深一點，再更深的，有最深像皮革一樣的顏色。那個柿染的話，它的製作的方式跟藍染一樣了嗎？其實有一點點差別啦。我先介紹一下，它主要在新竹新埔地區。那新埔地區什麼最有名？柿餅，對，柿餅最有名。做柿餅之前一定要先削皮，皮就是以前來說就是廢物，要丟掉的。但是後來他們就把它發展變成把它拿來染布，因為它裡頭有很多的色素哦。那染的布了之後呢，它其實跟那個藍染有點的類似哦，就是它會有那種不同的漸層、花色，各種都不同。但是它跟藍染差別哦，就是藍染它的染料本來是藍好是綠色，它跟空氣接觸之後呢就變藍色。柿染呢，它一定要曬太陽，太陽曬過之後它就固色了，所以它叫做日頭染日頭髯。有聽到你講日頭就是日頭，就是要曬太陽。其實很多染是不能去曬太陽，它反而是要去曬就對了。對，大家以後來到這新埔啊，就可以吃柿餅，然後來做柿染。好，那我們就來教幾個單字。這個地區呢就是新埔 ，where you can find a lot of this persimmon dyes. 新埔 that's the location. And this whole thing is called the persimmon dye arts, or 柿染工藝。刺髯工藝。And there you have it, a very colorful edition of Talk About Hakka here on ICRT. 什麼大家？漢字寫張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.